Om Namo Bhagavate Vāsadevaya. Om Namo Bhagavate Vāsadevaya. Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhakta. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama. Before Srimad Bhagavatam Canto 11, 13, verse 5. Tad-upekṣitam evaiṣāṁ yat yad vṛddhāḥ pracakṣate nindanti tāmasam tad rājasam tad-upekṣitam. Well, the 10 items I've just mentioned, the great sages who understand Vedic knowledge have praised and recommended those that are in the mode of goodness, criticized and rejected those in the mode of ignorance, and shown indifference to those in the mode of passion. 6. Until one revives one's direct knowledge of the spirit soul and drives away the illusory identification with the material body and mind caused by the 3 modes of nature, one must cultivate those things in the mode of goodness by increasing the mode of goodness automatically. Understand and practice religious principles, and by such practice, transcendental knowledge is awakened. Therefore, one who desires to cultivate the mode of goodness must consider the following points. One should study religious scriptures that teach detachment from mental speculation and material sense gratification, not scriptures that provide rituals and mantras to increase material ignorance. Such materialistic scriptures do not give attention to the Supreme Personality of Godhead and thus are basically atheistic. One should accept pure water for quenching thirst and cleaning the body. There is no need for a devotee to use cologne, perfume, whiskey, beer, etc., which are all polluted manifestations of water. One should associate with persons cultivating attachment from the material world and not from those who are materially attached or sinful in their behavior. One should live in a solitary place where devotional service is practiced and discussed among Vaishnavas. One should not be spontaneously attracted to busy highways, shopping centers, sports stadiums, and so on. Concerning time, one should rise by 4 o'clock in the morning and utilize this, which is Brahma Muhurta, to advance in Krishna consciousness. Similarly, one should avoid the sinful influence of hours such as midnight, when ghosts and demons are encouraged to become active. Concerning work, one should execute one's prescribed duties following the regulated principles of spiritual life and utilize all of one's energy for highest purpose. Time should not be wasted in frivolous material activities, of which there are now literally millions in society. One can cultivate birth, the mode of goodness, by accepting second birth, initiation from a bona fide spiritual master in order to chant the Hare Krishna mantra. One should not accept initiation or so-called spiritual birth in unauthorized mystical or religious cults in the mode of passion, ignorance. One should meditate upon the Supreme Personality of God as the enjoyer of all sacrifices. Similarly, one should meditate on the lives of devotees and persons. One should not meditate on lusty women and envious men. Concerning mantras, one should follow the example of Sri Chaitanya Maharaj by chanting Hare Krishna mantra and not other songs, verses, poetry, or mantras glorify the kingdom of illusion. Purificatory ritual should be performed to purify the spirit soul and not to bring down material blessings on one's material household.
One who increases the mode of goodness will certainly become fixed principles, and automatically knowledge will arise. As knowledge increases, one is able to understand the eternal spirit, soul, and the Supreme Lord, Krishna. Thus, the soul becomes free from the artificial imposition of the gross and subtle bodies caused by the modes of material nature. Spiritual knowledge burns to ashes the material designation, cover the divinity, and one's real eternal life begins. So these two verses are supplementary to the previous verse, which is these 10 items. So they are saying that we have to reject those items if they are in the mode of passion or ignorance. இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களும் இதற்கு முன்னால் கூறப்பட்ட ஸ்லோகத்துடன் சம்பந்தப்பட்டவை. இவை அனைத்துமே அந்த முதலில் கூறப்பட்ட அந்த 10 விஷயங்களையும் சரியான வகையில் சத்துவகுணத்தில் செய்ய வேண்டும், ரஜோ தமோ குணங்களுடன் சம்பந்தப்பட்டவையை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றன. Unfortunately, if we are in the lower modes, we will be attracted to things in the lower modes. நாம் துரதிருஷ்டவசமாக தாழ்ந்த குணங்களில் இருக்கும் பொழுது அவற்றினால் நாம் கவரப்படுவோம். So if we're in tamagun, we will be attracted to those 10 items in tamagun. தமோ குணத்தில் இருப்பவர் அந்த 10 விஷயங்களிலும் தமோ குணத்தின் மூலமாகவே செயல்பட விரும்புவார். And if we're in rajagun, we'll be attracted to those items in rajagun. அதே போல ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர் அதே 10 விஷயங்களுடன் ரஜோகுணத்தின் மூலமாக தொடர்பு கொள்வார். So of course, if we're in sattvikam, we choose sattvikam things. But how are we to, if we're in the lower modes, how are we to avoid attraction to tamagun and rajagun things? சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் நாம் இயற்கையாகவே சத்துவகுணத்துடன் சம்பந்தப்படுவோம். ஆனால் நாம் தாழ்ந்த குணத்தில் இருக்கும் பொழுது எவ்வாறு அத்தகைய குணங்களுடன் சம்பந்தப்படுத்துவதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்? If we do not have proper knowledge and proper association, then generally we are hopeless. We'll never pick sattvic things if we're in tamo or rajagun. நமக்கு சரியான ஞானமும் இல்லை, சரியான சகவாசமும் இல்லை. எனவே நம்முடைய நிலை ஒரு விதம் பார்த்தால் நம்பிக்கையற்றதாக, முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாததாக தோன்றுகிறது. So we do need some knowledge and some intelligence and some determination to make right choices. நமக்கு சிறிது ஞானம் வேண்டும், புத்தி வேண்டும், ஒரு விதமான தீர்மானமான உறுதி வேண்டும். அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நாம் சரியான தேர்வுகளை செய்ய முடியும். So the Vedic literatures also realize this. வேத இலக்கியங்களும் இதை உணர்கின்றன. And therefore they don't have unreasonable expectations. எனவே அவை அதிகப்படியான மிகையான எதிர்பார்ப்புகளை நம்மிடம் கொடுப்பதில்லை. So they more or less set realistic goals for the people in the lower gunas. தாழ்ந்த குணங்கள் இருப்பவர்களுக்கு அடையக்கூடிய இலக்குகளையே அவை வழங்குகின்றன. So they at least limit how much they can enjoy in the material world. பௌதிக உலகத்தை எந்த அளவு அனுபவிக்கிறோமோ அதை ஓரளவு குறைத்துக் கொள்ளுமாறு அவை தூண்டுகின்றன. And when it is up to a certain limitation, then that is called sattvagun. So சிலருக்கு சில வரையறைகள் மட்டும் இருக்கும்போது அவை சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. When there's less limitation, then there's rajagun. When there's less limitation, then that is tamagun. அதைவிட குறைவான வரையறைகள் ரஜோகுணத்திற்கும் அதையும் விட குறைவான வரையறைகள் தமோ குணத்திற்கும் கூறப்படுகின்றன. So in other words, the varnashram system provides a means of gradual step-by-step advancement. வேறு வகையில் சொல்ல போனால் வர்ணாசிரம முறையானது படிப்படியாக ஒருவர் முன்னேறுவதற்கான வழிமுறைகளை கூறுகின்றது. So gradually one elevates over many lifetimes from tamagun to rajagun to sattvagun. எனவே ஒருவன் நிதானமாக பல பிறவிகளில் தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்திற்கும் பிறகு சத்துவ குணத்துக்கும் உயர்வு பெறுகிறான். So this system is set up because the sages have realized that it is very difficult for people to suddenly change. உயர்ந்த ரிஷிகள் மக்கள் உடனடியாக மாறுவது கடினம் என்பதை உணர்ந்து இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை வழிமுறை வகைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். So instead they advocate a gradual change.
எனவே அவர்கள் படிப்படியான முன்னேற்றத்தையே நமக்கு பரிந்துரைக்கிறார். And this is also reflected in the different processes: karma yoga, gyan yoga, ashtanga yoga, and bhakti yoga. இதை கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் மற்றும் பக்தி யோகத்தின் வழிமுறைகளிலும் இதே நடைமுறையை நாம் காண்கிறோம். So we have gradual change taking place within karma yoga, and then we have these other processes as well. Once you get to sattva gun, then you switch to jnana and yoga. கர்மயோகத்தில் படிப்படியாக ஒருவனுக்கு உள்முகமாக மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. அப்பொழுது அவன் படிப்படியாக ஞான யோகத்துக்கும் அதற்கு மேலான யோகங்களுக்கும் அவன் முன்னேறுகிறான். So this was the system set up by the Supreme Lord. இது பரமபுருஷ பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்ட முறையாகும். But we see in Bhagavad Gita, finally Krishna recommends just do bhakti yoga. Don't worry about anything else. ஆனால் பகவத்கீதையின் இறுதியில் நாம் காண்கிறோம், பகவான் பக்தி யோகத்தை மட்டும் செய்வாயாக, இதர முறைகளை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் என்று கூறுகிறார். One reason for this is that people get too preoccupied with the first level, and if there's a danger, they won't even advance beyond the karma yoga level. இதற்கான ஒரு காரணம், மக்கள் முதலாவது வழிமுறையிலேயே இருந்து விடுகிறார்கள். அதற்கு மேலான வழிமுறைகளுக்கு அவர்கள் தேர்ச்சி பெறுவதில்லை. And for the same reason, Narada Muni scolded Vyāsadeva, why do you write these works in 6 Puranas and Tamagun and 6 Puranas and Rajagun? People get too attached to those things and they won't advance. இதற்காகத்தான் நாரத முனிவரும் வியாசதேவரை கடிந்து கொள்கிறார். எதற்காக நீ 6 தமோகுண புராணங்களையும் 6 ரஜோகுண புராணங்களையும் எழுதினாய்? இதிலேயே மக்கள் கட்டுப்பட்டு போவார்கள் என்று. So therefore the Supreme Lord himself in Bhagavad Gita also advocates, better than going through this process to get to bhakti, you just do bhakti. எனவே பகவான் பகவத்கீதையிலும் இவ்விதமாகவே பரிந்துரைக்கிறார். நீ எதற்காக இந்த வழிமுறைகளின் மூலமாக செல்ல வேண்டும்? நீ நேரடியாக பக்தி தொண்டுக்கு வா என்று பரிந்துரைக்கிறார். So that's the alternative, especially for Kali Yuga. எனவே இவை முக்கியமாக கலியுகத்திற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிமுறை. So though we do have the gradual process, then just go directly to bhakti. எனவே நமக்கு பலவிதமான வர்ணாசிரம வழிமுறைகள் இருந்த போதிலும் நாம் நேரடியாக பக்தி செய்வதையே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். But the same argument can be given. People, very difficult for them to change. So how can they change from the lowest tamagun to the highest process, bhakti yoga? Looks impossible. ஆனால் நாம் இதே வாதத்தை திரும்பவும் வைக்கலாம். எவ்வாறு மிக தாழ்ந்த தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மிக உயர்ந்ததான பக்தி பாதைக்கு எவ்வாறு வர முடியும் என்று. And of course, Krishna says in Bhagavad Gita, don't preach to the faithless people. மேலும் பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், நம்பிக்கையற்ற மக்களுக்கு நீ பிரச்சாரம் செய்யாதே. So in bhakti also, we don't expect sudden advancement. That also may be gradual. எனவே நாம் பக்தியிலும் கூட திடீரென்ற ஒரு முன்னேற்றத்தை எதிர்பார்க்க கூடாது. படிப்படியான முன்னேற்றமே சாத்தியமாகும். But it should be gradual advancement towards bhakti, not towards sattva. எனவே ஒருவர் படிப்படியாக பக்தியை நோக்கி சத்துவகுணத்தை நோக்கி முன்னேற வேண்டும். And the process of doing that, of course, is that first of all, we don't preach, we expose people to bhakti. இதற்கு நாம் செய்ய வேண்டியது முதல் விஷயம் என்னவென்றால், நாம் மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது, அவர்களை பக்தி யோகத்தை பற்றி காண்பதற்கு வாய்ப்பு தர வேண்டும். So the process of developing faith is very gradual. நம்பிக்கையை உண்டாக்குவதற்கான வழிமுறை படிப்படியானதே ஆகும். But after the faith develops, then the process becomes very quick. நம்பிக்கை அதிகரிக்கும் பொழுது இது வேகமான விளைவுகளை நமக்கு தருகிறது. So there is some gradual progression also within bhakti, and that gradual progression is first with the development of faith. பக்தி யோகத்திற்குள்ளும் படிப்படியான முன்னேற்றம் இருக்கிறது. இது அவரவரது நம்பிக்கை வளர்வதை பொறுத்தது. After we develop the faith, then of course even the bhakti there is gradual. So we have different stages like sadhana bhakti, bhava bhakti, and prema bhakti. அந்த நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வது எப்படி? அதற்காக பக்தியிலும் கூட பல படித்தரங்கள் இருக்கின்றன. சாதனா பக்தி, பாவ பக்தி மற்றும் பிரேம பக்தி என்று. So with the stages are
designated like this to show that there's a gradual development. இந்த வகையாக சான்றோர் எதற்காக பிரித்திருக்கிறார்கள் என்றால் இதிலும் படிப்படியான முன்னேற்றம் இருக்கிறது என்பதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காகவே. And within sadhana we have vajna, kriya, anartana, vritti, nishta, ruchi, and sakti. நாம் சாதனா பக்தியில் பார்ப்போமானால் சாது சங்கா, பஜன, கிரியா, அனர்த்த நிவೃತ್ತಿ, நிஷ்டா, ஆசக்தி, ருச்சி என்று அதிலும் பல தரங்கள் இருக்கின்றன. So again we have gradual steps. எனவே இங்கும் படிப்படியான ஏற்பாட்டை நாம் காண்கிறோம். So of course Krishna Chakravarti Thakur explains that these gradual steps will be quite apparent in persons who have bhakti but who have committed some offenses. Maharaj, these steps will be very apparent. Different stages will be quite clear, and people who have committed offenses, aparadhas. இந்த படிப்படியான வழிமுறைகள் ஆரம்ப காலத்தில் தெளிவாகவே தெரியும். ஒருவர் அபராதம் செய்திருப்பவருக்கு இந்த எந்த விதத்தில் அவர்களை அது பாதிக்கிறது என்பதை நாம் காண முடியும். Those who have not committed nam-aparadhas, then these stages may not be so distinct and they may advance quite quickly from one stage to the next. ஆனால் அபராதம் இல்லாதவர்களுக்கு இந்த படிப்படியான முன்னேற்றத்தை நாம் தெளிவாக காண முடியாது. ஏனென்றால் அவர் வேகமாக முன்னேற்றத்தை அடைகிறார்கள். So in any case, there is some gradual development even within bhakti. எப்படி இருப்பினும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், பக்தியிலும் கூட படிப்படியான முன்னேற்றம் என்பது இருக்கிறது. Nevertheless, that is distinct from this whole process of going through the gunas. ஆனாலும் கூட இது முக்குணங்களின் வழியாக முன்னேறுவதிலிருந்து மிகவும் வித்தியாசமான வழிமுறையாகும். Going through the gunas is accomplished through the process of bhakti itself. குணங்களில் முன்னேற்றம் அடைவது பக்தி செய்வதன் மூலமாகவே அதுவும் நிறைவேறுகிறது. So it's explained in the first canto that as we do bhakti, then gradually the lower modes become weaker and weaker, sattva becomes stronger, as these verses here are suggesting. முதல் காண்டத்தில் இது விவரிக்கப்படுகிறது. எவ்வாறு பக்தி செய்யும் பொழுது ஒருவர் தமோ குணத்திலிருந்து படிப்படியாக முன்னேற்றம் அடைந்து உயர்ந்த குணங்களை அடைகிறார் என்பது கூறப்பட்டது. So automatically this whole idea of getting rid of the lower gunas is achieved by the process of bhakti itself. எனவே பக்தி செய்வதன் மூலமாகவே இயல்பாகவே தாழ்ந்த குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு உயர்ந்த குணங்களை அடையப்படுகிறது. And that is why in devotional service is instructed that we concentrate on developing the bhakti and practicing bhakti rather than some other process. எனவே தான் பக்தி பாதையில் நமக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது, நீங்கள் பக்தி செய்வதிலேயே உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள், பக்தியின் முன்னேற்றத்திலேயே உங்களுடைய கவனம் இருக்கட்டும், இதர வழிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்ற தேவையில்லை என்று. So everything that can be achieved by progressing to the gunas, everything that can be achieved by practicing jnana, can also be achieved by simply doing bhakti. குணங்கள் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக இதர பாதைகளின் மூலமாக ஞான மார்க்கம் போன்றவை மூலமாக என்ன அடையப்படுமோ அது சுலபமாக பக்தி செய்வதன் மூலமாகவும் அடையப்பெறுகிறது. And of course we have these 10 activities mentioned above. So these activities that can be in the gunas, they can also be parts of bhakti. இங்கு 10 விஷயங்கள் விவரிக்கப்பட்டன. இவை அனைத்தும் குணங்களில் இருப்பதாக கூறப்பட்டது. ஆனால் இவை அனைத்தையும் பக்தியிலும் கூட நாம் பயன்படுத்தலாம். And some of them become very direct bhakti. இதிலும் சில நேரடியான பக்தியில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. So in this way the devotee is able to maintain his status in bhakti by practicing these 10 items as devotional service. இவ்விதமாக இந்த 10 விஷயங்களையும் பக்தி தொண்டின் பகுதியாக அனுசரிப்பதன் மூலமாக ஒருவன் தன்னை பக்தியில் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முடியும். So as these verses are suggesting, one should become fixed in sattva by choosing these 10 items in sattva. ஆனால் இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன கூறுகின்றன என்றால் இந்த 10 விஷயங்களையும் சத்துவகுணத்தில் செய்வதன் மூலமாக நம்மை சத்துவகுணத்தில் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று கூறுகின்றன. Similarly, we can maintain steadiness in bhakti by doing the same activities within bhakti yoga. அதே போல இந்த 10 விஷயங்களையும் பக்தியின் வழிமுறைகளாக நாம் கடைபிடிக்கும் பொழுது நாம் பக்தியில் நிலை பெற முடியும்.
So we have plenty of opportunities for engaging in devotional service. இவ்வாறு நமக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு பலவிதமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. All the activities of bhakti will make us more steady in bhakti, plus they will destroy the influence of the gunas. பக்தி தொண்டில் பலவிதமான செயல்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய பக்தியும் ஸ்திரப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் குணங்கள், தாழ்ந்த குணங்கள் பலவீனம் அடைகின்றன. So whatever is to be accomplished in by karma yoga to get to sattva guna is automatically accomplished by bhakti yoga. எனவே கர்ம யோகத்தின் மூலமாக எந்த வகையான குணங்களின் அபிவிருத்தி, உயர்ந்த குணங்களுக்கு செல்வது அடையப்படுகிறதோ அது பக்தியின் மூலமாகவே சுலபமாக அடையப்படுகிறது. However, the process of bhakti goes beyond sattva. ஆனாலும் பக்தி பாதை என்பது சத்துவத்தையும் கடந்து செல்கிறது. Through the process of bhakti, you can get liberation. பக்தியின் மூலமாக நாம் விடுதலையை பெறலாம். But bhakti is beyond liberation also. ஆனால் பக்தி விடுதலையும் கடந்தது. So one of the qualities of bhakti is that one derives liberation as insignificant. பக்தியின் ஒரு குணமானது, பக்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒருவன் இந்த விடுதலையை ஒரு துச்சமானதாக கருதுகிறான். That means that by the stage of bhava, where one realizes Krishna, one is beyond liberation. இதன் பொருள் ஒருவன் பாவ நிலையில் கிருஷ்ணரை உணரும் பொழுது அவன் விடுதலை மோட்சத்தையும் கடந்து விட்டான். So bhakti therefore gives the results of karma yoga and jnana yoga. எனவே பக்தியானது கர்மம் மற்றும் ஞான யோகத்தின் விளைவுகளை தானே தரவல்லது. But it gives more than that. அது உண்மையாக அதையும் விட அதிகமான பலனை தருகிறது. That is, it gives prema. அதாவது அது பிரேமத்தை வழங்க வல்லது. So the main point we should realize is that bhakti in itself is a complete process. எனவே நாம் அறிய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், பக்தி ஒரு முழுமையான பாதையாகும். It does not rely on other processes to give its result. அது இதர வழிமுறைகளை நம்பி தன் பயனை தருவதில்லை. But karma yoga and jnana yoga depend upon bhakti to give their results. ஆனால் கர்மமோ ஞானமோ பக்தியை சார்ந்தே தங்களுடைய பலனை தர வல்லவையாக இருக்கின்றன. Without that bhakti, karma yoga and jnana yoga are not successful. பக்தி இல்லாமல் கர்மயோகமும் ஞான யோகமும் வெற்றி அடைவதில்லை. At the same time, this process of bhakti yoga is much simpler. அதே சமயம் பக்தி யோக வழிமுறை மிக சுலபமானதாக, எளிமையானதாகவும் இருக்கிறது. Though the activities may be somewhat similar to karma yoga or whatever, the activities of bhakti are not restricted by the gunas. பக்தி யோகத்தின் செயல்முறைகள் ஓரளவு கர்மயோகத்தை ஒத்திருந்த போதிலும் அவை குணத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. And that is because they are related to Krishna. ஏனென்றால் அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டு விட்டன. So we can choose sattva gun water or whatever, but if we choose holy water, tirtha water, then we get a much stronger, better result. எனவே நாம் சத்துவகுண நீரை பயன்படுத்தலாம். ஆனா அதற்கும் அப்பால் சென்று பகவானுடைய புனிதமான அவருடைய சரணாமிரதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் சத்துவத்தையும் கடந்து செல்லலாம். So the activities may be similar in some ways, but actually the process of bhakti is quite different because the result is different. இவ்வாறு கர்மயோக பக்தியோக வழிமுறைகள் பார்ப்பதற்கு ஓரளவு ஒத்திருப்பையாக தோன்றிய போதிலும் கூட அவை இரண்டும் மிகவும் வித்தியாசமானவை. ஏனென்றால் அவற்றின் விளைவுகள் மிக வித்தியாசமானவை. So the devotee should realize this. He should have this knowledge. ஆனால் ஒரு பக்தன் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த அறிவு அவருக்கு இருக்க வேண்டும். He should understand that his activities are quite different from the activities in sattva. அவர் பக்தி யோகத்தின் வழிமுறைகள் சத்துவகுண வழிமுறைகளிலிருந்து வித்தியாசமானது என்பதை புரிந்திருக்க வேண்டும். They may look similar, but there's also great difference. பார்க்க ஒன்று போல இருக்கலாம், ஆனால் மிகவும் வித்தியாசமானது. And the reason is there is a direct connection with the Supreme Lord in the activities of bhakti. காரணம் என்னவென்றால் பக்தியின் வழிமுறைகளில் கிருஷ்ணருடைய நேரடி சம்பந்தம் இருக்கிறது. And thus we can get a much better result.
இவ்வாறு நாம் மிகவும் சிறந்த பயனை பெறலாம். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Danat Pranam. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, last week, Monday, during Vṛddhāḥ Ekadashi, we had quite a lot of devotees actively engaging in services, particularly chanting extra rounds. So we wanted to just brief out those, share those reports with you, and we are seeking blessings for all those devotees who have dedicatedly done extra rounds. பல பக்தர்கள் அதிகமான சேவைகளை செய்தார்கள், குறிப்பாக அதிகமான மாலைகள் ஜெபம் செய்தார்கள். அதற்கான அறிக்கையை தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறோம். தங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை அவர்களுக்காக நாடுகிறோம். Basically, we had over around 16 pracakṣate groups who are actively engaged in this chanting session. 16 pracakṣate குழுக்கள் இந்த செயல்களில் ஈடுபட்டன. And the total number of devotees who were participating was around about 176. பங்கு கொண்ட பக்தர்கள் ஏறக்குறைய 176 பேர். And the number of rounds together collectively they have reached this around 6,000 rounds of Hare Krishna Mahamantra on the day of Nirjala Ekadashi. அவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து 6000 மாலைகள் அதிகமாக அன்று நிர்ஜல ஏகாதசி என்று செய்தனர். We have also collected the individual rounds as well. அவர்கள் தனித்தனியாக செய்த மாலைகளையும் நாங்கள் கணக்கெடுத்திருக்கிறோம். So I will also list out the BV groups which were actively engaged. எந்த குழுக்கள் இதில் செயல்பட்டன என்பதையும் நான் விவரங்களை தருகிறேன். Starting with Temple, IIT, Westmambalam, Ashok Pilla, Mugappar, Villivakkam, Annanagar, Nolambur, Annanur, Ainavaram, Kolattur, Avadi, South Chennai, Pammal, Abhirampuram, like this spread across Chennai on all the 4 directions. We had 16 groups, 16 BVs who were actively engaged in the extra rounds. இவ்வாறு இந்த 16 குழுக்களும் சென்னை முழுவதும் செயல்பட்டன. They were effectively coordinated by devotees like Srinivas Nitai Prabhu, Rādhārasam Mataji, Kalanidhi Prabhu, Ramarup Prabhu, Prema Bhakti Mataji, Swarnamadhav Prabhu, Vrindavaneshwari Mataji, and Jivan Gowda Prabhu, Hemangi Mataji, like that. But a lot of devotees were actively engaged in stewarding that sevas. பல பக்தர்கள் இதில் வழிகாட்டியாக செயல்பட்டார்கள். So out of that, based on the responses which we received, the group from Annanagar, Kolattur, Ainavaram, Avadi, they have collectively chanted 1018 rounds, effectively guided by Utsamai Mataji and Vrindavaneshwari Mataji. Kalanidhi Prabhu? I think that is self-explanatory, Prabhuji. I think you can continue. Okay. So they bagged the 3rd place, basically. And the second spot goes to Mugappar and Villivakkam BV groups. They have collectively chanted 1,111 rounds of Hare Krishna Mahamantra. And the first group, the first place is backed by a group of devotees from IIT, guided by His Grace Srinivas Nitai Prabhu and Rādhārasam Mataji. Collectively, they have chanted 2,591 rounds, Maharaj. So they bagged the first place. முதலிடம் ஐஐடி குழுவிற்கு செல்கிறது. அவர்கள் 2591 மாலைகள் செய்தார்கள். ஸ்ரீனிவாச நித்தாய் மற்றும் ராதாராஸ்மை மாதாஜியின் தலைமையின் கீழ் அவர்கள் செயல்பட்டார்கள். And in this, we also wanted to recognize and share about the devotees who are on top, basically, as far as the individual number of rounds are concerned. It is Srinivas Nitai Prabhu with 96 extra rounds.
and Radha Rasamai Mataji with 112 extra rounds. And the first place is backed by Saurabh Katyar Prabhu with 118 rounds on the day of Nirjala Ekadashi. So we have requested all those devotees to join today's session, and many of them are there in this session, Maharaj. So we are humbly seeking your special blessings to all those devotees and their respective BV leaders and their members. Hare Krishna. How many people total was it? Totally 176 devotees were actively engaged. This is just based on the reports which we received, and there were many from whom actually we didn't get the report, but it is quite a sizable number, Maharaj. Okay. And we have another Mataji, Vijaya Suchitra Mataji, who has chanted 100 rounds on Nirjala Ekadashi as well. So we seek your blessings for all those devotees, Maharaj. Hare Krishna. And we also take this opportunity to thank all those BV leaders and those devotees who have actively participated on those sessions. இதில் பங்கு கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Maharaj, if you have time, we can take a couple of questions, Maharaj. Maharaj, sorry, one correction. Actually, that total number of rounds from IIT group, actually last year's data was 2561, and this year it is 4032 rounds, Maharaj. Oh, basically. double. Yeah. IIT குழுவினர் இந்த வருஷம் செய்தது 4032 மாலைகள். போன வருஷம் அது 2566 மாலைகளாக இருந்தது. And it was collectively 100 devotees spread across the globe from different corners of the world, not just Chennai. Okay. உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 100 பக்தர்கள் இதில் பங்கு கொண்டார்கள். We welcome more competitors in the coming year as well. வரும் ஆண்டுகளில் இன்னும் அதிகமாக போட்டியாளர்கள் வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். Maharaj, going to the Q&A session, faith happens. This question is from Jyoti Sundar Mataji. Faith happens by agyata sukriti. At what stage does a person use his intelligence and free will to advance in bhakti by choosing the right things? அக்ஞாத சுக்கிருத்தியால் ஒருவருக்கு நம்பிக்கை கிடைக்கிறது. எந்த நிலையில் அவர் தன்னுடைய புத்தியை பயன்படுத்தி பக்தி பாதையில் முன்னேறுகிறார்? Well, that happens when they develop faith. அது நம்பிக்கை வளரும் பொழுதுதான் உண்டாகிறது. Well, there they choose to worship Krishna, so that's the big choice. கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்று அவர்கள் தீர்மானிப்பது அது மிகப்பெரிய தேர்வு. And then all other choices are in terms of that choice. Maharaj? All other choices are in terms of that choice to Krishna, so every other choice is related to Krishna. அவர்கள் முதலில் கிருஷ்ணரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அதன் பிறகு இதர தேர்வுகள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரை சார்ந்து அமைகின்றன. Maharaj, there are a couple of questions from the YouTube as well. I will take up one after the other. First question is from Satyanarayan and Prabhu. Maharaj, you mentioned about Sri Narad Muni chastising Vyāsadeva for writing other literatures. But how can we? Yeah, yes, sorry. Yes, Prabhu, please continue. Yeah, but how can we understand that Bhagavatam also mentions other processes, like second canto talking about universal form meditation, Sankhya Yoga in third, and mystic yoga in 11th? நாரத முனிவர் வியாசதேவரை இதர புராணங்களை எழுதியதற்காக கடிந்து கொண்டார் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் அதே பாகவதமும் கூட விராட் ரூபத்தை வழிபடுவது போன்ற இதர வழிமுறைகளையும் பரிந்துரைக்கிறது. அதை இவ்வாறு புரிந்து கொள்வது. The difference is that in the Bhagavatam, these are secondary. இதன் வித்தியாசம் என்னவென்றால் பாகவதத்தில் இது தெளிவாக இரண்டாம் பட்ச வழிமுறைகளாக கூறப்படுகிறது. And in other Puranas, they may be the primary. இதர புராணங்களில் அவையே முக்கியமான பாதைகளாக கூறப்பட்டன. And because of that, the people that read those Puranas will do those processes rather than bhakti, even though bhakti is also mentioned in some places. இதன் காரணமாக இதர புராணங்களை படிப்பவர்கள் அந்த வழிமுறையே முக்கியமாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அதில் ஓரளவு பக்தியை பற்றி கூறப்பட்டிருந்தாலும் கூட. In Bhagavatam and in Bhagavad Gita, we have all other processes mentioned,
but the prominent position is given to bhakti. ஆனால் பாகவதத்திலும் பகவத்கீதையிலும் இதர வழிமுறைகள் கூறப்பட்டிருந்தாலும் முக்கியமான முதல் நிலை பக்திக்கே தரப்படுகிறது. So anyone who makes a mistake and then starts practicing karma yoga by reading Bhagavatam is misinterpreting the whole of the Bhagavatam. எனவே பாகவதத்தை படித்த பிறகு ஒருவர் கர்மயோகம் போன்ற தவறான வழிமுறைகளை தேர்ந்தெடுத்தால் அவர் பாகவதத்தை சரியாக புரிந்து படிக்கவில்லை என்பதை பொருள். Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Srinivas Nithai Prabhu. Can we use the other Puranas other than Srimad Bhagavatam to instill faith in people for bhakti? நாம் பாகவதத்தை தவிர இதர புராணங்களை பயன்படுத்தி மக்களை பக்தி பாதையில் தூண்டலாமா? Well, any Purana like the Skanda Purana or whatever, they have quotations that glorify Krishna and bhakti and devotees. So acharyas often use those quotations. ஸ்கந்த புராணம் போன்ற புராணங்கள் பக்தியையும் பக்தர்களையும் மற்றும் அந்த பகவான் கிருஷ்ணரையும் பற்றி உயர்வாக சில இடங்களில் கூறுகின்றன. அவற்றை நாம் பயன்படுத்தலாம். So if they agree with the conclusions of Bhagavatam, no problem, we accept those. எனவே அந்த புராணங்கள் பாகவதத்தின் தீர்வுகளை எந்த இடங்களில் ஏற்றுக்கொள்ளுமோ அவற்றை நாம் பயன்படுத்துவதில் தவறில்லை. Other portions of the work which glorify David does as independent of the Supreme Lord, those things we do not accept. இதர பகுதிகளில் இதர தேவதைகள் பகவானிடமிருந்து சுதந்திரமானவர்களாக கூறப்படுகின்றனர். அவற்றை நாம் தவிர்க்கிறோம், நிராகரிக்கிறோம். Thank you, Maharaj. That's about the questions for today. Maharaj, we also seek your blessings for Her Grace Prema Bhakti Mataji and Vrindavan Janava Mataji, who have put up a lot of efforts in collecting and compiling, collating all these data related to chanting, extra chanting on the day of Nirjala Ekadashi. Okay, fine. பிரேம பக்தி மாதாஜி மற்றும் பிருந்தாவன ஜானவா மாதாஜி உங்களுடைய விசேஷமான ஆசீர்வாதங்களை நாடுகிறோம். ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த ஜப எண்ணிக்கைகளை கணக்கிடுவதில் மிகுந்த முயற்சி செய்து ஈடுபட்டிருக்கிறார். His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Maharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, dear devotees, thank you so much for your participation. As you all know, we are continuing with our regular Srila Prabhupada Katha as well. Today evening, it's going to be by, I think, Prasanna Prabhu. So on the topic of, it's about Srila Prabhupada's books. So we request all the devotees to take advantage of these sessions. Last few days, we have been hearing the nectar on Srila Prabhupada, and many devotees have shared their realizations as well and how it was beneficial for them. So we request every one of you to grab this opportunity and get benefited. இன்று மாலையும் கூட 7 to 8 மணி வரை பிரபுபாத் கத்தா தொடரும். அந்த நிகழ்ச்சியில் அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். As once again, we thank all the devotees and the BV leaders and the sector leaders who are actively engaged in coordinating those extra chanting and other things, and particularly those devotees who promptly responded for the data requests. பிவி வழிகாட்டிகளுக்கும் மற்ற பக்தர்களுக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய பணிவார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அந்த இதில் முக்கியமாக ஈடுபட்டு அத்தகைய ஒரு பங்கு பெறுவதற்கு ஆர்வம் காட்டிய அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். அதே போன்று அந்த தகவல்களை பரிமாறிய அனைத்து பிவி தலைவர்களுக்கும் எங்களுடைய பணிவார்ந்த மனமார்ந்த நன்றிகள். So, as a regular practice, let's chant Hare Krishna Mahamantra thrice and close of the session. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just one final announcement is we are very happy to share with all of you that our temple is open from today. இன்றிலிருந்து நமது கோயில் திறந்திருக்கும் என்பதை அறிவிப்பதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். So darshan timing is going to be from morning 9 to 12 and evening 4:30 to 6.
காலை 9 to 12 வரை, மாலை 4:30 to 6 வரை கோயில் திறந்திருக்கும் தரிசனத்திற்கு. So, due to COVID protocols, we are not allowed to operate the lift. So we request elderly people who are above 60 to and also those devotees who have difficulties in climbing stairs to avoid. லிப்டை இயக்க அனுமதி இல்லை. எனவே வயது முதிர்ந்த பக்தர்கள், 60 வயதை தாண்டியவர்கள், படிகளில் ஏறி வர சிரமப்படக்கூடியவர்கள் கோவிலுக்கு வருவதை தவிர்க்கவும். Similarly, children below 10 years of age are also requested to refrain. 10 வயதுக்கு குறைந்த குழந்தைகளையும் அழைத்து வர வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். All our Aarti programs and Bhagavatam and evening sessions are all being telecasted live and also through Zoom. So devotees are requested to take advantage of this. ஆரத்தி நிகழ்ச்சிகளும் மற்றும் இதர நிகழ்ச்சிகளும் அனைத்தும் யூடியூபில் அனைவரும் காண்பதற்கு லைவாக பிராட்காஸ்ட் செய்யப்படுகின்றன. எனவே அதன் பயனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். So thank you so much, devotees. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.